Good morning, student. I am Animesh Chakraborty, faculty member in Department of Commerce, Barakpur Rashtroguru Surendranath College. Today, I am discuss a chapter of probability. What will be taught today in the class will be beneficial for MCOM semester 1 students. Today we will be discussing this chapter probability, which the nearest meaning is called chance. Basically, chance is of two types, either good or bad, either success or failure, like that, either win or lose. These two types are always present in this chapter probability. You should remember that you can get only one side, either success or failure. We can't get both sides as well as at a time. Next, probability is, you can calculate probability by using the formula P equal to number of A by number of S. This is the formula of calculating probability of A. Now A, what is A? A is an event which we want to calculate the probability of this. So if we calculate the probability of getting head for tossing a coin, in that case you can say that A is the event of getting a probability of head. Now if you throw a coin, so you can get these two results, either head or tail. These two results are called sample space of the event. So if you toss first one time, in that case you can get either head or tail, that is the maximum outcomes, which is called sample space. So total number of sample space is 2, hence number of S is equal to 2 here. And if you want to calculate the probability of getting head, in that case probability you should target the outcomes which is come as head only. So here head comes one time, number of A is also 1, and the probability is 1 by 2. 2 means number of total sample spaces. Total number sample spaces is here 2. দুটো স্যাম্পল স্পেস এখানে দেখতে পাচ্ছ, আর হেড একবারই পড়েছে। In that case the probability of getting head is half. Probability তে in your syllabus you can get probability theory as well as probability distribution. At first I am giving you an example of probability theory. প্রবাবিলিটি থিওরির যে এক্সাম্পলটা আমি তোমাদের দেবো সেই এক্সাম্পলটাই আমি ডিস্ট্রিবিউশন দিয়েও তোমাদের দেখাবো। ইন সিলেবাস ইউ ক্যান গেট three distribution you have in probability distribution chapter, namely binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution. Today I'm giving you the example, one example for both probability distribution and probability theory. Let me write the example first. Three coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting
no head. Number 2, all heads. Number 3, 2 heads only. Number 4, at least 2 heads. And number 5, at the most 2 heads. These are the maximum type of question you get in probability theory. Now, in solution part, you should remember that you can get several type of probability problem. Out of this, one type of problem is throwing type problem. For throwing type problem, you should calculate the problem from coins and problem from dice. These 2 throwing type problem, you can get total outcome by using the formula number of sides to the power number of trials. That means যখনই তোমাকে কোনো কিছু টস করতে দেবে কয়েনে, টোটাল আউটকামস কতগুলো হবে সেটা আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করে করতে পারবো। কিভাবে করতে পারবো? Suppose 2 coins are thrown. In that case, number of sides of coin is 2 and number of trials means 2 coins, that is 2. So total outcomes will be 4. Similar, if 3 coins are tossed, number of sides 2, number of trials 3, hence the total result will be 8. 8 is the total outcomes. Total outcomes means number of S equal to 8. For dice problem, if you throw 1 dice at a time, then total outcomes will be number of side of dice is 6 and 1 die is thrown. So total outcomes will be 6 to the power 1 equal to 6. And for 2 dice, 6 square equal to 36 of your total outcomes. এটাতে সুবিধা হলো যে আমরা যদি কোনো টোটাল আউটকামস ক্যালকুলেশন করতে কোনো জায়গায় ভুলও করি তাহলে আমরা এই রেজাল্টটার সাথে ট্যালি করে নিতে পারবো। তো at first you must calculate the total outcomes or total observations in the problem of probability. Here we will write the total outcomes formula like this: when 3 coins are tossed, total outcomes that is equal to number of S, that is equal to 2 cube, that is equal to 8. Now you must show the 8 types of total outcomes, which is called sample spaces. The sample spaces are you can get 3 head for 3 trial. You can get first 2 is head, last one is tail. You can get first one is head, then tail, then head. Or you can get first one is head and rest 2 are tails. Clear? Next, tail, head, tail, 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 head, tail, head, head and tail, tail, tail. যদি এটা ক্যালকুলেশন করতে তোমাদের প্রবলেম হয়, you can use this formula. This one is called tree type method. This is the first result of one tossing, first time. Second time tossing result is HT. Third time tossing result is HT.
HT, HT and HT. যদি তোমরা এটা ভুলেও যাও, you use the chain format HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH and TTT. In that case কোনোটা রিপিট হবে না, কোনোটা ভুল হবে না, কোনোটা মিস হবে না। তাহলে টোটাল আউটকামসগুলো আমরা এখানে পেয়ে গেলাম। এবার আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব, প্রবাবিলিটির যে ফর্মুলাটা ছিল now we use the formula probability theory. At first you write the number of favorable outcomes for no head. The first topic is no head. No head means number of A equal to no head means all tails. So we get out of 8 only one stage is here where there is no head, that means all tail. So number of A is equal to 1. একটাই অপশন এখানে আমরা পাচ্ছি। So required probability, that is probability of A equal to number of A by number of S. The number of A's value is 1 and number of S is 8. So 1 by 8 is your answer. Remember that all the answer of any type of probabilities, it is whether it is a probability theory or it is probability distribution, the answer must be lie between 0 to 1 always. Always the probability answer lies between 0 to 1, because suppose I throw a coin, in that sequence you can tell that the probability of getting head is half, that is 50% chance of getting head and 50% chance is getting tail. So 50% means 50 by 100, that is half. So probability of getting head equal to half, probability of getting tail equal to half. কিন্তু একবার কয়েনটা টস করলে অ্যাট এ টাইম হেড অ্যান্ড টেল আসবে না, এটা আমরা সবাই জানি। তো প্রবাবিলিটিতে যখন আমরা পুরোটা একসাথে পাবো না, যদি পেতাম তাহলে হাফ প্লাস হাফ ইকুয়াল টু 1 রেজাল্ট আসতো, বাট আমরা পাবো একটা সাইড আইদার হেড অর টেল, হেন্স দ্য প্রবাবিলিটি লাইজ বিটুইন 0 to 1 অলওয়েজ। ক্লিয়ার? সিমিলার ফর দিস প্রবলেম, all heads means this one, all heads, only one. So the required probability of second answer question is all heads, number of A equal to 1 and number of S equal to 8. So the answer is same, 1 by 8. For this one, two heads only means only two head here, you can get this here, you can get here and you can get here, only two head is present. So total number of favorable outcomes here is 3 and number of A is equal to 3, so number of A is equal to 8, the answer will be 3 by 8. For this one, at least means minimum 2. প্রবাবিলিটিতে একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে, প্রবাবিলিটি দুটো সাইড আমরা আগেই বলেছি, তো আইদার হেড অর টেল এছাড়া যখন কিছু আসছে না, তখন ওয়ান সাইড আমরা যখন রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছি তখন অপোজিট সাইড আমরা অটোমেটিক বলতে পারবো। যদি তিনটে কয়েন টসিংয়ে তিনটেই হেড হয় তার মানে একটাও টেল নেই, যদি দুটো হেড হয় তাহলে একটা টেল, যদি একটা হেড হয় তাহলে দুটো টেল, যদি একটাও হেড না থাকে তাহলে তিনটেই টেল। Isn't it? That means এখানে কোশ্চেনে বলছে here it is given that at least two means minimum 2. So minimum 2 means they are taught not to go after that. 2 এর নিচে তোমরা যাবে না। মিনিমাম মিন্স এখানে তোমাদের এন্ড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখানে যদি তোমার এন্ড হয়ে যায় তাহলে এটা ওপেন আছে, এটা যদি ওপেন থাকে তাহলে তোমার টোটালটাকে নিতে হবে। দ্যাট মিন্স ইউ শুড ফাইন্ড আউট হোয়ার দ্য 2 heads are present and where the 3 heads are present. 2 heads are present here and 3 heads are present here. So total number of favorable outcomes is 1, 2, 3, 4 out of 8. So answer will be 4 by 8.
that is half. Here it is 1 by 8, that is the answer. It is also 1 by 8. Two heads only is 3 by 8. This one 4 by 8, that is half. And this one. At the most means maximum. Maximum two heads means কি বলছি আমাদের এর বাইরে তোমরা যাবে না, এই অবধি তোমাদের এন্ড, ম্যাক্সিমাম 2. তো ম্যাক্সিমাম 2 means minimum 0, you can take minimum 0 head. So except 3 head you should take all these 7 items. So number of favorable outcomes for at the most 2 heads is 7, hence the answer will be 7 by 8. Now I am going to tally with this theory with the probability distribution. The first distribution is binomial distribution. I am giving you the process of binomial distribution for the same problem. Now, as you know, the probability has two sides, success and failure. Here binomial distribution has a formula by Professor James Bernoulli. The distribution is function of x or probability of x is equal to ncx small p to the power x q to the power n minus x, where p is the success probability of success, q is probability of failure, n means number of trials, and x is a finite value starting from 0 and ending in n. N means you can calculate the number where it is closed. So these two sides, probability of success and probability of failure, if you got two sides at a time and you can add these two, you will get the total value of the probability is 1. P plus Q equal to 1, যেটা তুমি কখনোই যেতে পারবে না, কারণ টোটাল প্রবাবিলিটি Q1 আসতে গেলে সাকসেস ফেলিওর অ্যাট এ টাইম আসতে হয়, যেটা কখনোই পসিবল না। যে কোনো একটা টাইপ আমরা পাবো আইদার P or Q. Anyway, here as the problem of coins is given, it is called symmetrical distribution. The coin problem and dice problem is called symmetrical distribution because either side probability is same. In coin problem, either side probability is half, and for dice problem, either side probability is 1 by 6 because dice has 6 sides. Coin has 2 sides, so 1 by 2, and dice has 6 sides, so either side probability is 1 by 6. So it is given that the probability of success is half and probability of failure is half, but this is mandatory to choose correctly the probability of success in your problem. প্রবলেম যখন করবে তখন আগে পিটাকে ভালো করে চয়েস করবে, কারণ পিতে ভুল আসলে পরে পি কাকে চয়েস করলে সেটা যদি ঠিক মতো চয়েস না হয় তাহলে প্রোগ্রেস করতে একটু প্রবলেম হয়। তো কোশ্চেনে দেখো, কোশ্চেন তোমাকে হিন্টস দেবে, কোশ্চেন উইল গিভিং ইউ হিন্টস দ্য which event you want to you should take as probability of success. Here the questions are no head, all heads, 2 heads only, at least 2 heads, at the most 2 heads. That means they are giving more consciously, বেশি করে জোর দিচ্ছে কার উপরে, হেডের উপরে. So we get the probability of success as probability of getting head. Clear? Success here I am giving probability of getting head. So it is half. Similar, probability of getting tail is 1 minus P as because P plus Q equal to 1 is equal to 1 minus half is equal to half. Here number of trials means how many coins you tossed.
কতগুলো কয়েন টস করেছিলাম আমরা? 3টে। X is vary for the separate problems. Okay. Now for the first topic, no head. Be careful. No head means this one. Suppose 2 to the power 2. 2 to the power 2 means there are two head. Total number of 2 is 2. 3 square means total number of 3 is 2. Similar, 4 to the power 0 means total number of 4 is 0. Okay. Here P is our probability of head. Now they are talk about no head. No head means the power of head should be 0. The power of head means the power of P should be 0. If x 0, then we have to find out the value of f 0. Clear? f 0. f 0 means NCX. The value of n is 3, then 3C x value 0, P is half to the power 0, Q is half to the power 3 minus 0. Now look the magic. We know if there is all tails, in that particular case you will not get any head, isn't it? So এটা কি ছিল P, এটা কি ছিল Q? দেখো P যখন 0 হয়ে গেল, Q দেখো 3টে হয়ে গেল। তার মানে 3টে Q মানে 3টে হেড পড়লো, মানে 3টে টেল পড়লো, মানে একটাও হেড পড়েনি। According to formula, NC0 equal to 1, something to the power 0 equal to 1, and half to the power 3 means 1 by 8. So total result is 1 by 8. Remember that your answer also 1 by 8 in probability theory. Clear? Next one. For this, all heads means this one is head, P is head. So all heads means 3 coins tossed, so all 3 are head. So if we want all 3 are head, then the value of x should be 3. So we have to find out f3. f3 means NCX, so 3C3, P to the power x, that means half to the power 3, Q to the power n minus x, that means half to the power 3 minus 3. NCN equal to 1, 1 by 2 to the power cube means 1 by 8, and something to the power 0 equal to 1, so answer also 1 by 8. Just look, both the answer will be same. Whenever you go through probability theory or probability distribution, answer must be same. Next one, 2 heads only. 2 heads only means you want to make here 2. 2 means f2. For 2 heads only, f2 equal to NCX, so 3C2 P to the power x means half to the power 2, Q to the power n minus x, half to the power 3 minus 2. এবার দেখো একটা মজা, তুমি যখন পেলে এটা তো P মানে কি হেড, এটা কি Q মানে কি টেল, তাহলে P যখন 2 হলো মানে দুটো যখন হেড হলো, তখন দেখো Q হয়ে গেল একটা, মানে একটা টেল হলো, এটাই তো নর্মাল। তাহলে NCR equal to 3, NC n minus 1, the formula has NC n minus 1, that is the formula of combination, is equal to n, that is the formula. Half square means 1 by 4 into half to the power 1 means 1 by 2, the answer is 3 by 8. Just look, the result is 3 by 8, similar. Clear? Now for this one, at least 2 heads means minimum 2. So if minimum 2 means 2, either 2 or 3. So you have to find out
F2 plus F3. Okay. F2, we have just calculate the value of F2 is 3 by 8 and the value of F3 is 1 by 8. So, total is 4 by 8, that is half. Look at the answer, you can tell it. Now, at the most two heads, that is the most important thing, at the most two heads. At the most two heads means maximum two head. So, maximum two head means either 0 head or 1 head or 2 head. So, you have to calculate three calculation here, three functions here, function of 0, function of 1 and function of 2. But it time taking process. Remember that for 3 coins, if we calculate F0, F1, F2 and F3 and after that add all these threes, you will get the total probability 1. So, you have the requirement is this one, na? Then F0 plus F1 plus F2 এটা ক্যালকুলেট করার থেকে 1 minus F3 calculate is easiest. So, 1 minus 1 F3 means 1 by 8 is equal to 7 by 8. That is our last problem. Clear? Thank you very much, students. এবার আমরা একটা প্রবলেম দিয়ে ফাইনালি প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের বাইনোমিয়াল পার্টটা দেখাচ্ছি। এরকম টাইপের প্রবলেম খুব ইম্পর্টেন্ট ফর এমকম সেমিস্টার 1 স্টুডেন্টস। 8 coins are tossed. Basically, when total outcomes is large and the probability is small, in that case, that means the gap between total outcomes and probability of success is very much that means you can get the very much distance between these two. In that case, if you use probability distribution, that it is easier to calculate the probability. 8 coins are tossed means total outcomes you can make, it is also in probability theory, but it is too much complicated. এটা যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে করি সেটা কতটা ইজি হবে তোমরা দেখো। 8 coins are tossed, so here also it is given that you must you should calculate at least 6 heads. So at first we are writing here, let probability of getting head equal to P equal to half. Probability of getting tail equal to Q equal to 1 minus P equal to 1 minus half, that is half. Number of trials equal to n equal to total coin tossed is 8. Now, to find out at least 6 heads out of 8, we have to calculate F6, F7 and F8.
Okay. Now F6, therefore required probability that is F6 plus F7 plus F8, that is equal to 8C6 into half to the power 6, that is the probability of success, half to the power 8 minus 6. Next 8C7 for F7, half to the power 7, half to the power 8 minus 7. And the last part is F8, so 8C8 half to the power 8, half to the power 8 minus 8. এখানেও দেখো যখন 6টা হেড হয়েছে তখন 2টো টেল হয়েছে, 7টা হেড হয়েছে তাহলে একটা টেল হয়েছে, 8টাই হেড হয়ে গেছে তাহলে একটাও টেল নেই। তাড়াতাড়ি করার একটা টেকনিক এখানে হচ্ছে, যখন তুমি এখানে হাফকে দেখবে, হাফের পাওয়ার 6, হাফের পাওয়ার 2, দ্যাট মিনস টোটাল 8, হাফের পাওয়ার 7, হাফের পাওয়ার 1, দ্যাট ইজ টোটাল পাওয়ার, টোটাল হাফের পাওয়ার হচ্ছে 8, হাফের পাওয়ার 8, হাফের পাওয়ার 0, দ্যাট ইজ টোটাল 8. So you can common this part half to the power 8. Remainder is 8C6 here, 8C7 here, 8C8 here. So half to the power 8 means 1 by 256. 8C6 means factorial 8 by factorial 6 factorial 8 minus 6. 8C7 means factorial 8 by factorial 7 factorial 8 minus 7, and when these two are similar the answer is 1. এটা ক্যালকুলেট করতে হয় না। So 1 by 256, এবার দেখো এখানে আছে ফ্যাক্টোরিয়াল 6, এখানে আছে ফ্যাক্টোরিয়াল 2, এই দুটোর মধ্যে যেটা তোমার ছোট ভ্যালু তুমি এখান থেকে ফ্যাক্টোরিয়ালে ততটাই ভাঙাবে। তাহলে এখানে লিখবে 8 into 7 into ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ডিভাইডেড বাই, যেটা বড় সেটাকে কিছু করব না, ফ্যাক্টোরিয়াল 2টাকে আমরা ভেঙে দেব। সিমিলার এখানে 8 into ফ্যাক্টোরিয়াল 7, ফ্যাক্টোরিয়াল 7 রেখে দেব ইন্টু 1, এটা আছে 1, নিচে আর স্পেস নেই তো আমি ওপরেরটা মুছে নিলাম। আমি একটু টাইম দেবো লিখে নেওয়ার, দেখে নেওয়াছো ঠিক আছে। তাহলে আমি এটা উপরটা একটু মুছে নিলাম, তাতে আমার আসছে 256, এখানে 6 6 ক্যান্সেল হয়ে গেল, 2 দিয়ে ক্যান্সেল করলে 4, দ্যাট ইজ 4 into 7 28, প্লাস 7 7 ক্যান্সেল হয়ে গেল, দ্যাট ইজ 8 plus 1. The answer is 37 by 256, which is less than 1 but greater than 0. Okay. This is the process of binomial distribution. আমি তোমাদের সবাইকে বলবো এই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের যে কোনো টাইপের প্রবলেম এই প্রসেসে করার জন্য, তাতে দেখবে জিনিসটা ইজি হবে। যদি টোটাল আউটকামসটা অনেকটাই বড় হয়